So let's talk about the standard equation of a hyperbola, considering that the center of the hyperbola is not at the origin. Wala na siya sa origin. Kung wala na siya sa origin, it means naa na tay value ni h o naa na po tay value ni k. That is our center. Naa na tay value ani. So again, we have two equations nga kinahanglan ta mahimong familiar. First, x minus h squared over a squared minus y minus k squared over b squared equal to 1. So, the same lang po siya sa previous about standard equation of hyperbola nga na siya sa origin. It's just na atay gidugang na value ni h o k. So, kung ingani nga equation, our transverse axis is horizontal and our conjugate is vertical. Horizontal, it means pahigda ato ang transverse axis. Kung pahigda ato ang transverse axis, ang mahitabo sa ato ang foci, pahigda man, it means x. So, ang mahitabo sa ato ang foci, kay h ta magdugang, remain si k. h minus c and h plus c. That will be our foci. No? Copy lang si k. Again, since ang transverse axis horizontal or along x, direta sa x magdugang. X and y coordinate mani. So sa h ta magdugang. Since foci and foci is c this or c unit from the center. Manang h minus c and h plus c. Pag-abot ng vertices, duha ka vertex, dito gyapon sa h magbutang. No? Kay kung asa si foci dito man pud sa vertices. Okay? So mo ni siya ang ato ang foci, vertex, and the center. Karon pag-abot sa asymptote, kani medyo ano siya, pero akong ipakita. To identify the asymptote, first thing that we need to do is ato lang ni siyang i-copy ng equation but make this one equal to 0. After that, we solve for y. So to solve for y, transpose this, mahimo man ni siyang equal to negative y minus k squared over b squared. Transpose na to si x, so we have negative x minus h squared over a squared. But since they are both negative, pwede rin na nato himong positive. Next thing to do is i-transpose, i-cross multiply. I-multiply na nato ng b dito para y minus k squared na lang mabilin. So, nemo siyang y minus k squared equal to b squared over a squared times x minus h squared. Next, para matanggal si squared, atong gi-square root. So, square root, mabilin, y minus k equal to positive negative b over a times x minus h. Square root man so matanggal si squared, matanggal si squared, matanggal si squared, ang mabilin b over a and x minus h. And again, nganong positive negative man siya tungod kay square root man, duha magid ng possible value ana. Manang always gud ta positive negative. Now we solve for y, so transpose k. Transpose sa pikas. So we have y equal to positive negative b over a times x minus h plus k. It means mao ni ato ang value ni y. Y equal to b over a times x minus h plus k, and y equal to negative b over a times x minus h plus k. Okay, later on ako na ipakita nga example. The next equation na we need to be familiar with, we have y minus k squared over a squared minus x minus h squared over b squared equal to 1. So, kani, ang transverse axis na would be vertical or patindog.
Since vertical patindog along y, to identify the foci, dito na punta sa y magdugang or sa k. So remains h, value ni h, k minus c, and h, k plus c. Naman ta sa y. So the same ra pod mahitabo sa vertices. h, k minus a, and h, k plus a. Kaya naman ta sa y. So pag-abot sa asymptote, just copy the equation and ihimo na natong 0 ang 1. So that, solve for y. To solve for y, transpose, dapat mabilin si y. And ang mahitabo would be kani siya nga equation. Y equal to a over b x minus h plus k, and y equal to negative e over b x minus h plus k. So to understand this better, let's have the example.